नमस्कार. पुरंदर न्यूज चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. वेलकम टू इंडिया अँड पुरंदर अँड ऑल्सो इन सासवड. आय एम प्रदीप जगताप आय वेलकम यू टू इन पुरंदर न्यूज यूट्यूब चॅनल. भारतामध्ये ग्रंथांना फार महत्त्व दिलेले आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये ग्रंथ हेच गुरु असं समजण्यात येतं. प्रत्येकाला आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी गुरुची आवश्यकता आहे आणि हे काम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर महेश्वरा याचप्रमाणे ग्रंथांना भारतीय संस्कृतीमध्ये अतिशय महत्त्वाचं स्थान दिलेलं आहे. गुरुप्रमाणेच ग्रंथ हा एक असा खजिना आहे की ज्याचा जितका उपयोग आपण करू तितकेच आपण समृद्ध होत जातो. ग्रंथ अज्ञानाचा अंधकार दूर करून प्रकाश निर्माण करतात. ग्रंथातून असीम ज्ञान एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे सोपवले जाते. खरं तर हा विश्वाला देणारा हा ग्रंथ संदेश आज आपल्या भारतामध्ये विशेषतः सासवडमध्ये व्हिएतनाममधून आलेले ग्रस्त या ठिकाणी ग्रंथाचा प्रसार करतायत. सासवडमध्ये पुरंदर तालुक्यामध्ये त्यांनी अनेक शाळांना ग्रंथ भेटी दिलेल्या आहेत. आपल्या सासवड शहराचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष संतोषजी जगताप आणि सामाजिक सेवेचे बाळकडू ज्यांनी आपल्या वडिलांकडून घेतलेलं आहे ते एकनाथ जगताप प्रतिष्ठानच्या वतीने त्यांचं सामाजिक काम सामाजिक चळवळ या तालुक्यामध्ये राहत आहे. विशेषतः कोरोना काळात त्यांनी केलेलं काम हे अद्वितीय आहे. त्याची किंमतच होऊ शकत नाही. आणि सातत्यानं गरीब विद्यार्थ्यांना गरीब कुटुंबांना शिक्षणाचं महत्त्व पटवून देऊन त्यांना शिक्षण क्षेत्रामध्ये प्रवाहात आणण्याचं काम सातत्यानं संतोषजी जगताप करत असतात. अशा या कामामध्येच व्हिएतनामकडून मदत घेऊन सासवडमधील अनेक हायस्कूलमध्ये ग्रंथालय उभं करण्याचं काम संतोषजी सुरू केलेलं आहे. संतोषजी नेमकी ही काय चळवळ आहे, कशा प्रकारे त्याचं वर्णन करताय? आमचे हे जे मित्र आहेत मिस्टर थॅक हे व्हिएतनामवरून आलेले आहेत आणि हे व्हिएतनामवरून येताना पुण्यामधील आपले रुरल इंडिया फाउंडेशन त्यांचे ज्ञानकी लायब्ररीज आहेत. प्रदीप लोखंडे ह्या ज्ञानकी लायब्ररीच्या माध्यमातून आपल्या ग्रामीण भारतामध्ये लायब्ररीज शाळांना लायब्ररीज भेट देत असतात आणि मिस्टर थॅक हे सुद्धा त्यांच्याच त्याच अनुषंगाने त्यांचं अनुकरण करून आपल्या इथे ग्रामीण भागातील मुलांनी पुस्तक वाचावं आणि ते पुस्तक वाचण्यासाठी ती पुस्तकं हवी आहेत म्हणून ती पुस्तकं लायब्ररी डोनेट करतायत. आणि हे डोनेट करत असताना ते एका लायब्ररी हँगिंग लायब्ररी ही एक त्यांची कन्सेप्ट आहे. म्हणजे आत्तापर्यंत आपण जर पुस्तके बघितली तर ही एका ग्रंथालयाच्या कपाटामध्ये पॅक बंद अवस्थेत असतात. मुलगा तिथे जातो, त्यांच्याकडून ती पुस्तके ज्यावेळेस शिक्षकांकडून घेतो त्यावेळेस त्याला ते शिक्षकांना भेटावं लागतं, पुस्तकं घ्यावी लागतात आणि नंतर ते घरी जाऊन वाचायला लागतं. पण ह्यांची एक कन्सेप्ट अशी आहे की ही जी हँगिंग लायब्ररी आहे ही त्यांच्या मुलाच्या वर्गामध्ये त्याच्या डोळ्यासमोरच त्याच्या नजरेला ती पुस्तकं असतात आणि ती पुस्तकं ज्यावेळेस टांगलेली जी हँगर आहे त्या हँगरमध्ये पुस्तकं असतात ती त्याला वाटेल त्यावेळेस तो जाऊन पाहावं आणि त्याने ते पुस्तक घेऊन वाचावं ही यांची कन्सेप्ट आहे. आणि हे मिस्टर थॅक माझ्याबरोबर प्रदीप लोखंडेंकडून आलेले आहेत. पूर्वीसुद्धा व्हिएतनाममधनं 4 ते 5 जण म्हणजे हे स्वतः थॅक आणि त्यांचे 3 मित्र हे मागे एकदा हे ऑल्सो कम इन सासवड इन 2020 साली आले होते आणि त्यावेळेस त्यांनी कन्याशाळेमध्ये सुद्धा एक आपण पदयात्रा काढली होती. कन्याशाळेपर्यंत शिवाजी महाराज पुतळा ते कन्याशाळा आणि त्या पदयात्रेमध्ये वाचा लिहा बोला अशा पद्धतीची एक संकल्पना त्यांनी तिथं सुचवलेली होती. कन्याशाळेमधून जी सुरुवात झाली आणि आज आम्ही पुरंदर तालुक्यामधल्या जवळजवळ 37 शाळांमध्ये ही लायब्ररी भेट दिलेली आहे. आणि त्यांचा तर संकल्प असा आहे, त्यांचं एम आहे की 65 ज्या आपल्या शाळा आहेत त्या 65च्या 65 माध्यमिक विद्यालयांमध्ये ही लायब्ररी देण्याची त्यांची संकल्पना आहे. आणि त्याच्या पुढचं जाऊन मी असं सांगेल की त्यांना तर भारतामधल्या 8 मिलियन लायब्ररीज भेट द्यायच्यात. म्हणजे 80 लाख लायब्ररी त्यांचं स्वप्न आहे की मी ते इंडियामध्ये 80 लाख लायब्ररी भेट देणार आहे. आणि याच्याकरता त्यांची अजून एक कन्सेप्ट आहे की हे लायब्ररी देत असताना प्रत्येक शाळेतल्या मुलांनी सुद्धा जर 50-100 रुपये आणून माझ्याकडे दिले तर मी त्यांच्याबरोबर त्यात माझे पैसे टाकलं आणि त्या पद्धतीने प्रत्येक क्लासरूममध्ये म्हणजे फक्त एकाच क्लासरूममध्ये नाही प्रत्येक क्लासरूममध्ये ही लायब्ररी उभी करत असं त्यांची त्याबद्दल म्हणणं आहे आणि संकल्पना आहे.
Vietnam, a one-party communist state, has been one of Southeast Asia's fastest growing economies. It has been a unified country since 1975. US imports from Vietnam includes apparel, footwear, furniture and bedding, agriculture products, seafood and electrical machinery. US-Vietnam bilateral. ऍक्च्युली अमेरिका, चीन आणि जपानने सातत्यानं व्हिएतनामवर हल्ले केलेले आहेत. अशा प्रकारचा हा छोटासा देश या सर्व युद्ध परिस्थितीला पूर्ण उरलेला आहे. तिथं मीडियाला स्वातंत्र्य नाही, कम्युनिझम आहे, कम्युनिस्ट पार्टीचा संपूर्ण प्रेसवर त्यांचा कंट्रोल आहे. देशामधील ज्या सर्व संस्था आहेत, स्वायत्त संस्थांना कोणत्याही प्रकारचे अधिकार नाहीत, सगळे अंडर गव्हर्नमेंट कंट्रोलमध्ये आहेत. अशा प्रकारचा छोटासा देश परंतु समृद्धी आणि पुढारलेला आहे. अशा प्रकारच्या देशाचे हे प्रतिनिधी विशेषतः यांच्या कामाचा युनेस्कोने दखल घेऊन त्यांना अनेक पुरस्कार दिलेले आहे, सत्कार केलेला आहे. ग्रंथाची चळवळ ग्रामीण भागामध्ये पोहोचवण्याचं बुक्स फॉर रुरल इंडिया अशा प्रकारची चळवळ त्यांनी भारतासाठी सुरू केलेली आहे. हे तिसऱ्यांदा भारतात आलेले आहेत. त्यांचं आपण या ठिकाणी स्वागत करूया. प्लीज इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ. Namaste. The first, namaste. Your name, please, and profession, qualification. My name is Thach. Yeah. I am a library activist in Vietnam. My coming here is to promote Book for Rural India. This program is based on Gaian Ki background, Gaian Ki movement, and Aram School, Iram Foundation in Pune. We second to make more library for the rural for rural children in India. It's on the way I pursue promoting world children right to this. India is my first priority in my journey. I hope that I will be here about 5 years to 10 years. Second with Indian children, with Vietnamese and other country citizens to make more library, classroom library for the rural India. And I intend to walk here 3,000 kilometers in 29 states in India, and then I walk another 3,000 kilometers around in other 30 other countries to promote world children right to this. So I hope that in the next 10 years we have about 8 million 80 lakhs. 8 million classroom library in rural classroom, so that all children in India have a book to read equal Americans and Western country level. So that my father, before he died, I talked to him that I would go to India to make books for rural India. He was very happy with that because he always said to his friend and me that India will become a powerful country in the Asia. We be an America in Asia. So I came here, make him very happy. So I always talk to Vietnamese people that I love Mahatma Gandhi, and I love India. I love Tagore, and I love your great country because your country is the origin of religion, many religions. So your country had meditation, had yoga, had about 4,000 IT engineers
sell service for Out of India. for many Ah. for many countries in the world, America, Western country, Japan, Vietnam. Now there are many Indian engineers in Vietnam. They work for IT sector, for mechanical, for many industries, in many industries. Why you choose India for this mission? India have. I have many records that India have more than 200 million children in India do not have a book for reading. They can't own a book because of the cost. So in Vietnam, in 100 years ago, my grandfather and his brother built school for village children, and my father taught mathematics for our village students more than 20 years. So I understand the shortage and the lack, the underprivileged of the village children. So that's why I come here, because if all village children have a chance to read book, their life will be open. And if millions of children, Indian children, have a book to read, it's a very big capital for the Indian development. It's a backbone for Indian development to catch up Western country, catch up America. I think it's after 20 years. What is your travel plan in India now? The first one, I talked to Mr. Santos that Southwest is a very excellent place to make to pilot 65 school classroom library for 65 school, and we measure the results, and then we say to journalists to mass media of India, and then other blog come here to copy the model and extend to other blog, and then when all Maharashtra school have classroom library, I think another state will copy the model and do it themselves. And government or Ministry of Human Resources, we see that okay, it's very big potential, and we advocate all Indian people, domestic Indian and international Indian, shake hands together to make it become a movement. So our solution in Vietnam is the parent of children contribute 100 rupee, $2 to 100 rupee to 150 rupee to make change. And alumni of school, elementary school, high school, they become engineer, become teacher, and become businessmen everywhere. So they contribute 500 rupee to make a library for their former school. So the first resources we expect parents of children contribute, and second alumni, and the third one is other society member live in the city, and in international Indian contribute some book for rural area. I estimate that we Indian rural area need about 500 million books. So I hope that 300 million come from the parents of children and alumni, and another 200 million come from the outside, in Indians, domestic Indians, and in Mindat Indian live in cities, and Indian living in other country, and Vietnamese in other country shake hand with Indian civil society, and shake hand with local government and central government to make it happen, to make movements as soon as possible. I think I hope our target is 10 years later. We have
8 million classroom library. But I will try my best to advocate people everywhere in the world to shake hands with Indian people to make it happen after 5 years. I hope that. Recently, you visited in Pune a book fair, a great big book fair. How you feel, and how you choose the books to donate the students? I feel great because, you know, in my opinion, the publishing industry of a country make it strong, weak or strong. So I see that publishing industry of India is getting advanced because many Vietnamese people come and see that in the English book published by Indian publishing house everywhere. So that it proves that you have a strong publishing industry. In local languages? In English, but I interview some people. So Marathi and Hindi, a lot book in Marathi and in Hindi. So I also bought 4 books to offer his son. So he understands Marathi, so he know what book is good for him. So he select for him and I pay for his son. 5 books. Yeah, five books. Yeah. So of course, I hope that in another incoming year, publishing industry of India we catch up American or Germany or England. So that make that will produce more good thing for India society. What do you do? What is your profession? How how you manage the money for this mission? You know, many people ask me about my profession. So I answer you that my profession is what I have. I self-study what my heart and what my mind to build books for rural of Vietnam from the design types of from the research to design types of library for Clan library, Parent library for Catholic Church, and Clan Parent funded library is a very famous, is very effective model in Vietnam. So India have influence from many Western country standards. So you see what I have, my results. You can see my profession, you know, because I advocate Vietnamese people to build classroom library, Clan library, Catholic Parent library, and then now at least 40,000 library were built from my initiative and for my efforts. You also know that I follow steps of Mahatma Gandhi. In Vietnam, I work 1,750 kilometers along my country to advocate for book for rural children. So you see that I learned from the great people, right? So after my work in Vietnam, many members in society they copy my model and do it themselves for their homeland. So even there are some local government copy my model and they built 663 classroom library in Nam Dinh province. So another group they built they have another compassion book. They dedicate more than 20,000 classroom library, but with kind of compassion book. So the results of what I have been is my profession. Okay. Tell me if there is anything else. I want to tell many things. So I say something in Marathi, in Hindi, right? Okay. मुझे महात्मा गांधी पसंद है
Muje India Pasanthe. Muje Indian children Pasanthe. So I hope that Indian people, domestic Indian and international Indian, will shake hands together to make 8 million classroom library as soon as possible. In 5 years, I think duration of 5 years is enough, because the early library system built, the more development will be happen for the country, because reading of the children is a backbone for any country development. Yeah. I am very happy with you. Come sometimes again. Yeah. Nice meeting with you. Have a great day. Thank you so much. Welcome again. धन्यवाद. व्हिएतनाममधून येऊन भारतामध्ये आपल्या मुलांसाठी शिक्षणाचा एक दर्जा वाढवण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मुलांना शिक्षण मिळावे यासाठी, ग्रंथांचा प्रसार करण्यासाठी या तरुणाने जी मेहनत घेतलेली आहे त्याची दखल युनेस्कोने सुद्धा घेतलेली आहे. भारतामध्ये आजही ग्रामीण भागामध्ये अनेक कुटुंबांना, अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी पुस्तक मिळत नाहीत, आणि या कामासाठी हा तरुण आपला देश सोडून भारतामध्ये तिसऱ्यांदा आलेला आहे आणि अजूनही भारत फिरण्याची त्याची इच्छा आहे. आणि या कामामध्ये आपले संतोषजी जगताप हे सामाजिक कार्यकर्ते भरभरून मदत करत आहेत. त्यांच्याच निवासस्थानी गेली 7 दिवस ते राहत आहेत. त्यांची खाण्यापिण्याची, राहण्याची सगळी व्यवस्था करतायत, आणि हळूहळू संतोषजी देखील व्हिएतनाम भाषा शिकू पाहत आहेत आणि लवकरच ते व्हिएतनाम देशाला भेट देतील अशी आपण आशा करूया. As you know, I come here with my heart, with our Vietnam solution in the classroom library, with dominant contribution from parents of children and alumni of school. And the third, I come here with contribution from Vietnamese who love India and who are and generous for their children reading. And the first, I come here with my footsteps. I follow Mahatma Gandhi. So in Vietnam, I walk very long, walk 1,750 kilometers. So in India, I will walk about 30,000 kilometers. So I hope that Indian parents living in rural area, they see my footsteps on the roads, and they will think of their footsteps on the farm. So they will do some good thing for their children. And alumni from rural area also take action for the homeland, take action for the village development, and for action for the village thriving. Thank you so much. Thank you. You give Who prefer you in India? Chapati, dal, chapati and dal. and eggs, Egg. boiled eggs. Boiled egg. But what is the actually Vietnam's food? Different. Because Vietnam don't have a chapati. We have a rice. Our daily rice, meat and vegetable. But I don't eat meat anymore. I eat vegetable and rice and Fruits? chapati. Fruits. Which fruits prefer you? Banana, something like Banana, apple, banana, apple. apple. How cost is high or low? Comparatively Vietnam. Low than Vietnam. Low, yes. Low than Vietnam. And very good. Bahut acha. Thank you. धन्यवाद.